Start now. Can you share the screen or? Yeah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvisesha Shunyavadi Paschatadesha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadgadāra Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So today we have a verse from the 11th canto, chapter 14, text number 24. I'll just read the verse. gadgadā dravate yasya cittaṁ rudaty abhīkṣṇaṁ hasati kvacic vilajja udgāyati nṛtyate mad-bhakti-yukto bhuvanam punāti. Synonyms: walk, speech, gadgadā choked up, dravate melts, yasya of whom, cittaṁ the heart, rudaty cries, abhīkṣṇaṁ again and again, hasati loves, kvacic sometimes, also, vilajjaḥ ashamed, udgāyati sings out loudly, nṛtyate dances, also, mad-bhakti-yuktaḥ one fixed in devotional service to me, bhuvanam the universe. Translation and purport by the disciples of Srila Prabhupada. A devotee whose speech is sometimes choked up, whose heart melts, who cries continually and sometimes laughs, and who feels ashamed and cries out loudly and then dances. A devotee thus fixed in loving service to me purifies the entire universe. Gadgadā refers to a highly emotional state in which the throat is choked up or one cannot express oneself. Vilajjaḥ indicates that a devotee sometimes feels embarrassment due to bodily functions and memories of past sinful activities. In this condition, a devotee loudly cries out the holy name of Krishna and sometimes dances in ecstasy. As stated here, such a devotee purifies the three worlds. Melting of the heart, one becomes very steady in spiritual life. Normally, one whose heart melts easily is thought to be unsteady. But because Lord Krishna is a stable foundation of all existence, one whose heart melts in love of Krishna becomes more stable and cannot be disturbed by opposing arguments, bodily sufferings, mental problems, supernatural disasters, or the interference of envious persons. Because such a devotee is fixed in loving service of the Lord, he becomes the very heart of the personality of Godhead. Om Tat Sat. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshusramritamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Vanchakalpatarubhya Chakrivasindhubhyev cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadgadāra Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this is a wonderful verse spoken by Lord Krishna is addressing Uddhava. இந்த அற்புதமான ஸ்லோகத்தை கிருஷ்ணர் உத்தவரிடம் பேசுகிறார். So here the ecstasy of bhakti is mentioned here. இங்கு பக்தியின் உன்னதமான தன்மை பேசப்படுகிறது. What all happens when a devotee sincerely and purely executes devotional service? உண்மையாக தீவிரமாக ஒரு பக்தன் பக்தி தொண்டை செய்யும் பொழுது அவனிடம் என்னெல்லாம் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன என்பதை இது விளக்குகிறது. We'll just go to the translation and purport and just go more deep into the subject.
இதனுடைய மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் உரையை பார்த்துவிட்டு இதை பற்றி விளக்கமாக காண்போம். Here the Lord mentions one who is fixed in loving devotional service. யார் ஒருவன் பக்தி தொண்டில் நிலை பெற்று இருப்பானோ, mad-bhakti-yukto bhuvanam punāti. Lord says, such a devotee, when he speaks, sometimes he speaks is choked up. அத்தகைய பக்தன் பேசும் பொழுது அவனுடைய குரல் சில சமயம் தழுதழுத்து போகிறது, வெளியில் வராமல் போகிறது. The normal language is called stammering, but he keeps talking and the words keep jumbling up and down. குரல் திக்குகிறது என்று நாம் பொதுவாக சொல்வோம். பேசும்பொழுது வார்த்தைகள் மாற்றி மாற்றி வருகின்றன. And that devotee also sometimes cries loudly and laughs loudly. சில சமயங்கள் பெருத்த குரல் எடுத்து அவர் கதறுகிறார், சில சமயங்களில் சிரிக்கிறார். And sometimes he feels guilty and ashamed. சில சமயங்களில் குற்ற உணர்வுடன் வெட்கப்பட்டு போகிறார். Then he jumps and dances again. மீண்டும் குதித்து எழுந்து நடனமாடுகிறார். The beauty is, Krishna says, such type of devotees can purify the entire universe. இதில் உள்ள அழகிய விஷயம் என்னவென்றால், அத்தகைய பக்தர் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் தூய்மைப்படுத்தக்கூடியவர் என்று பகவான் கூறுகிறார். Why? Because his heart has melted. ஏனென்றால் அவரது இதயமானது உருகிவிட்டது, இளகிவிட்டது. Sometimes when we purify gold, when the gold is taken out from the gold mine, it is completely filled with impurities. When it is melted to a certain temperature, the gold gets its purity. தங்கம் சுரங்கத்திலிருந்து எடுக்கும் பொழுது பல களங்கங்களுடன் கூடியதாக இருக்கிறது. ஆனால் அதற்கு உண்டான சரியான சூட்டில் அதை உருக்கும் பொழுது அது தன்னுடைய தூய்மையை பெறுகிறது. Similarly, a devotee might have performed sinful activities in his past life and past activity before he takes up devotional service. So the devotional service is compared to the fire. The fire of devotional service melts from the devotee's heart all the impurities. அதே போல ஒரு பக்தன் தன்னுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையில் பலவிதமான பாவங்களை செய்திருக்கக்கூடும். ஆனால் பக்தி தொண்டு என்பது அந்த நெருப்பை உருக்கக்கூடிய ஒரு உஷ்ணமான அக்னியாக கருதப்படுகிறது. பக்தன் அத்தகைய தூய பக்தியை பயிற்சி செய்யும் பொழுது அவரிடம் இருக்கும் களங்கங்கள் அனைத்தும் உருக்கி நீக்கப்படுகின்றன. Here the Lord mentions that type of devotee is sometimes he remembers his past active sinful activities and he starts exhibiting certain symptoms which in the Vedic reference it is called vikara bhava. இங்கு பகவான் கூறுகிறார், அத்தகைய பக்தன் தன்னுடைய கடந்த கால களங்கங்களை பற்றி நினைக்கும் பொழுது அவரிடம் சில விதமான மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன என்று, அவை விகார பாவம் என்று வேத இலக்கியங்களில் கூறப்படுகின்றது. The disciples of Prabhupada have given a wonderful purport. So they start from the gadgadā, which in highly emotional state, as I said, mentioned before, the voice chokes up and he cannot speak further. இங்கு பிரபுபாதருடைய சீடர்கள் மிக அற்புதமாக இதற்கு உரை கொடுக்கிறார்கள். அவர்கள் கூறுகிறார்கள், அந்த மிகுந்த மனத்தில் அந்த அற்புதமான அனுபவங்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பக்தருக்கு குரல் தழுதழுத்து பேச முடியாமல் போகிறது. When if he is not able to speak, then he is not able to express himself. அத்தகைய பேச முடியாத நிலையை அடையக்கூடிய ஒரு பக்தருக்கு தன்னை வெளிப்படுத்த இயலாமல் போகிறது. Then what happens? The other symptoms also starts following. அப்பொழுது இதர அறிகுறிகளும் அவரிடம் தென்பட ஆரம்பிக்கின்றன. Like it is mentioned here, he thinks of his past activities and he feels embarrassed. Sometimes he loudly cries, Krishna, Krishna, and sometimes raises both his hands in ecstasy. And we have seen again the purport they are mentioning that this devotee can purify the entire world. இங்கு கூறியுள்ளதை போல அவர் தன்னுடைய கடந்த கால நினைவுகளை கொள்ளும் பொழுது அவர் வெட்கமடைந்து போகிறார். அப்பொழுது உரத்த குரல் எடுத்து கதறுகிறார், மேலும் சிரிக்கிறார், குதித்தெழுந்து நடனமாட ஆரம்பிக்கிறார். அத்தகைய பக்தர் இந்த பிரபஞ்சத்தையே தூய்மைப்படுத்தக்கூடியவர் என்று இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு விவரிக்கிறது. Normally whenever we see some people who are laughing and dancing in the street, we think is not of a steady mind. பொதுவாக தெருவில் ஒருவர் சிரித்துக்கொண்டு அழுது கொண்டு குதித்து நடனமாடுவார் என்றால் அவருடைய மனத்தில் ஏதோ குறைபாடு இருக்கிறது, அவர் ஸ்திரமாக இல்லை என்று நாம் நினைப்போம். Here in devotional service it is expressed in a different way. This devotee is considered to be of a high stature.
ஆனால் பக்தி தொண்டில் பார்க்கும் பொழுது இது வேறு விதமாக அறியப்படுகிறது. அத்தகைய பக்தர் மிக உன்னதமான நிலையில் நிலை பெற்றிருக்கிறார் என்று நாம் அறிகிறோம். The reason is Lord Krishna is stable and we fallen jivas are unstable. When these fallen jivas take up the stable devotional service and the heart easily gets melted. ஏனென்றால் கிருஷ்ணர் ஸ்திரமான உறுதியான நிலையில் இருக்கிறார். ஆனால் ஜீவன்களோ அஸ்திரமாக நிலையற்ற நிலையில் இருக்கிறார்கள். ஆனால் நாம் பக்தி தொண்டை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது நமது இதயமானது உருக ஆரம்பிக்கிறது. Also it's very important that the devotee has to be very steady, sthita, fixed in the loving service of the Lord. மேலும் அத்தகைய பக்தர் ஸ்திதமாக பகவானுடைய பக்தி தொண்டை ஏற்றுக்கொண்டவராக இருப்பதும் அவசியம். For such a devotee's heart, it says in the purport that devotee's heart becomes the heart of the personality of Godhead. The devotee becomes the heart of the Lord. அத்தகைய பக்தர் பரமபுருஷ பகவானுடைய இதயமாகவே மாறி போகிறார் என்று இந்த உரை நமக்கு கூறுகிறது. We have seen elsewhere, the Lord says, I am always thinking of Krishna, and my devotees are always thinking of me. வேறு இடங்களில் பகவான் நம்மிடம் கூறுகிறார், நான் எப்பொழுதும் பக்தர்களையே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன், பக்தர்களும் என்னையே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று. So we know the Lord in Kali Yuga, Krishna, he appeared in the form of a devotee. நாம் அறிந்திருக்கிறோம், கலியுகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் ஒரு பக்தராக அவதாரம் செய்தார். Who's none other than Lord Chaitanya Mahaprabhu. அவர் சாக்ஷாத் சைத்தன்ய மகாபிரபுவே ஆவார். So Chaitanya Mahaprabhu, he did not write anything. He just left 8 verses called Sikshashtaka. சைத்தன்ய மகாபிரபு அதிகமாக எதுவும் எழுதவில்லை. அவர் நமக்கு விட்டு சென்றது 8 ஸ்லோகங்கள் அடங்கிய சிக்ஷாஷ்டகம் மட்டுமே ஆகும். Each of these verses can melt anyone's heart. இதில் ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் ஒருவருடைய இதயத்தை உருக்கக்கூடியவை. We know there is one verse, Nayanam Galag Ashru Dharaya Bhuvanam gadgadā Hridaya Gira. Yes, Prabhuji. Yeah. In one of the verses, he mentions Nayanam Galag Ashru Dharaya Bhuvanam gadgadā Gira. He says that a devotee profusely starts crying and his voice chokes up. ஒரு பக்தர் இதில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார், ஒரு பக்தருடைய கண்களில் நீர் பொழிகிறது, அவர் குரல் தழுதழுத்து போகிறது என்று. Lord Mahaprabhu, he himself as a devotee exhibited all these vikara bhavas. சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு பக்தருடைய சொரூபத்தில் இத்தகைய அனைத்து மாற்றங்களையும் தன்னிடம் காண்பித்தார். We know that when he went to Jagannath Puri, and when he saw Lord Jagannath, his body became long, 18 feet. நாம் அறிந்திருக்கிறோம், சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜெகநாத் புரியில் சென்று ஜெகநாதரை காணும் பொழுது அவர் உடல் வெகுவாக நீண்டு போயிற்று, 18 அடி நீளமாக. He saw Krishna in the form of Jagannath, so beautiful. He was not able to control his emotions. Every part, anga of his body started to vibrate. The body got stretched up. அவர் அங்கு கிருஷ்ணரை ஜெகநாதருடைய அந்த மிக அழகிய வடிவத்தில் கண்ட பொழுது அவருடைய இதயத்தில் எப்பேற்பட்ட மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன என்றால் அவருடைய உடல் வெகுவாக நீண்டு போயிற்று. Everyone thought something has happened, except Sarvabhauma Bhattacharya. He could understand this is not ordinary person. அனைவரும் என்ன ஆயிற்று என்று வியந்து போனார்கள். யாருக்கும் ஒன்றும் புரியவில்லை. ஆனால் சார்வபௌம பட்டாச்சாரியார் மட்டும் இவர் ஒரு தூய பக்தர் என்பதை அறிந்தார். That means Krishna, when he comes in the form of devotee and Radharani, when he sees Krishna, when he performs devotional service to Krishna, the symptoms starts coming. இதிலிருந்து நாம் என்ன அறிகிறோம் என்றால், சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு பக்தராக தோன்றியிருக்கிறார் ராதாராணியின் பாவத்துடன். அவ்வாறு ஒருவர் பக்தி செய்யும் பொழுது அவரிடம் இத்தகைய மாற்றங்கள் ஏற்பட ஆரம்பிக்கின்றன. So what all happens that one becomes very stunned, he starts perspiring. என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன என்றால், ஒருவர் அப்படியே ஸ்தம்பித்து போகிறார், வியர்த்து கொட்ட ஆரம்பிக்கிறது. And from the body hairs, all the hairs of the body stand on end. உடல் மயிர்கூச்செறிந்து அவர் உடலின் ரோமங்கள் குத்திட்டு நிற்கின்றன. The voice falters, gadgadā, voice, they are not able to speak properly. குரல் தழுதழுத்து அவரால் சரியாக பேச இயலாமல் போகிறது. The body starts shivering, trembling. உடல் நடுங்க ஆரம்பிக்கிறது. They start shedding tears. கண்கள் நீரை பொழிய ஆரம்பிக்கின்றன.
We know that when Mahaprabhu cries during the Gundicha margin out of love of Krishna, the tears, it is mentioned, they are as big as columns in a building, columns. அவர் குண்டிச்சா மார்ஜனத்தின் பொழுது அவருடைய பக்தியின் உன்னதமான நிலையின் காரணமாக அவருடைய கண்களிலிருந்து பொழிந்த கண்ணீர் அந்த குண்டிச்சா கோயிலில் உள்ள தூண்கள் எந்த அளவு இருக்குமோ அந்த அளவில் அவருடைய கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வந்தது என்று நமக்கு கூறப்படுகிறது. That is the reason he is mentioning in this ecstatic prayer, Garad Ashrudharaya, it means streams of tears running down. இதைத்தான் இங்கு சிக்ஷாஷ்டகத்தில் பகவான் கூறுகிறார், கண்களிலிருந்து தொடர்ச்சியாக ஒரு அருவியை போல நீர் வழிகிறது என்று. Bada means off from the mouth, gadgadā, faltering. பதா என்றால் வாய், வாயிலிருந்து சொற்கள் தழுதழுத்து வருகின்றன. Ruchya, choked up. குரல் விக்கித்து போகிறது, குரல் வெளியே வராமல் போகிறது. Gira, words. கிரா என்றால் வார்த்தைகள். Pulakai, the erection of the hair due to transcendental happiness. புலக்கை என்றால் அவருடைய ரோமங்கள் குத்திட்டு நிற்கின்றன அற்புதமான அந்த ஆனந்த பரவசத்தினால். Cittaṁ is covered. சித்தம் என்றால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. Vapuhu, that means the body. வாப்புஹு என்றால் சரீரம். So all this happens how? When tava nama grahane. இந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் எவ்வாறு ஏற்படுகின்றன? தவ நாம கிரகணே Means when you're chanting the holy name of Lord Krishna. பொருளாவது பகவான் விஷ்ணுவினுடைய புனித நாமங்களை சொல்லும் பொழுது. Bhavishyati, it occurs. பவிஷ்யதி என்றால் அது ஏற்படுகிறது என்று பொருள். So the translation goes as, "Oh my dear Lord, well may my eyes be beautified by filling with tears, it constantly glide down as you chant your holy name." Is then I'm mentioning, when will my voice choke up and falter? All the hairs of my body stand erect in transcendental happiness as I chant your holy name. இந்த ஸ்லோகத்தின் பொருளாவது, ஓ பகவானே, என்னுடைய கண்கள் எப்பொழுது பொழிகின்ற கண்ணீரினால் அலங்கரிக்கப்பட்டு என்னுடைய குரல் தழுதழுத்து என்னுடைய குரல் விக்கித்து போய் என்னுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய ரோமங்கள் அனைத்தும் குத்திட்டு நிற்கும் தங்களுடைய புனித நாமத்தை நான் சொல்லும் பொழுது என்று பகவான் கூறுகிறார். Here we have to see one important point. Mahaprabhu never says that when I chant my holy name, water comes from my eyes, my body. He's asking, when will it come? That is an important thing we have to know. He's asking, though I'm chanting your holy name continuously, I'm not getting all these ecstatic symptoms. இங்கு நாம் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னவென்றால், உங்கள் புனித நாமத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது என் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வழிகிறது மற்றும் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன என்று அவர் கூறவில்லை. மாறாக, எப்பொழுது இத்தகைய நிலை எனக்கு உண்டாகும், உங்களுடைய புனித நாமத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது என்னுடைய சரீரத்தில் இத்தகைய மாற்றங்கள் எப்பொழுது உண்டாகும் என்பதாக அவர் கூறுகிறார். He is taking this approach to mention that these are the highest symptoms where a pure devotee gets. And if you follow that fixed in devotional service, these symptoms automatically comes to a devotee. அதாவது இத்தகைய மாற்றங்கள் அனைத்தும் ஒரு தூய நிலையில் பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லக்கூடிய பக்தரிடம் உண்டாகின்றன. எனவே நாமும் படிப்படியாக பக்தியை செய்யும் பொழுது, நாம ஜபத்தின் மூலமாக நாம் உன்னத நிலையை அடையும் பொழுது இந்த மாற்றங்களை நாமும் உணரலாம். See, we all know that we have the stages of devotional service: Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti, Nishta, Ruchi, Ashakti, and Bhava. Jiva slowly progresses from one stage to another stage. நாம் பக்தியில் பல நிலைகள் இருக்கின்றன என்பதை அறிந்திருக்கிறோம். ஸ்ரத்தை, சாது சங்கம், பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி, நிஷ்டா, ருச்சி, ஆசக்தி, பாவா என்று பலவிதமான நிலைகள், இறுதியில் பிரேமம் என்னும் பல நிலைகள் அமைந்திருக்கின்றன. Initially, as he gets Shraddha, he gets association, he starts performing devotional service, he gets Ruchi, and he reaches Bhava. ஆரம்பத்தில் ஒருவர் ஸ்ரத்தையுடன் பக்தர்களுடைய சங்கத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார். அதன் பிறகு அவருக்கு அனர்த்த நிவர்த்தி ஏற்பட்டு ருச்சி ஏற்பட்டு அவர் பாவ நிலையை அடைகிறார். So Mahaprabhu in this particular verse is mentioning how a devotee in the stage of bhava will exhibit the symptoms. மகாபிரபு இந்த ஸ்லோகத்தில் பாவ நிலையை அடைந்திருக்கக்கூடிய பக்தரிடம் எத்தகைய அறிகுறிகள் வெளிப்படும் என்பதை நமக்கு விளக்குகிறார். See, bhava bhakti is the bud. It is a bud means before flower, small. It's called Tamil mogu bud.
and stone, it will start blooming into flower. பாவபக்தி என்பது பக்தியின் ஒரு மொட்டாக கருதப்படுகிறது. அது ஆரம்ப நிலையில் இருப்பதனால் அனைத்து இதழ்கள் குவிந்திருக்கின்றன. அது படிப்படியாக இதழ்களை விரித்து மலர ஆரம்பிக்கிறது. Then when it blooms into flower, that is the stage of prema bhakti, loving devotion service. அது முழுமையான பக்தியாக விகசிக்கும் பொழுது, முழுமையாக மலரும் பொழுது அது பிரேம பக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. So the scriptures and the various acharyas are mentioning that out of the 9 limbs of devotional service that are initiated in the sadhana bhakti, it is chanting Krishna's name alone that becomes very intensified in the bhava bhakti. சாஸ்திரங்கள் இவ்வாறு கூறுகின்றன. பக்திக்கான 9 வழிமுறைகள் இருந்தாலும் கூட குறிப்பாக பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஒருவர் சொல்லும் பொழுது இத்தகைய தீவிரமான பக்தி நிலைமை அடையப்படுகிறது என்று. Nectar of Devotion has many verses glorifying the bhava and the bhakti prema processes. பக்தி ரசாமிருத சிந்துவில் இந்த பாவநிலை மற்றும் பிரேம நிலைக்கான உன்னதமான அறிகுறிகள் அற்புதமாக அவை சித்தரிக்கப்படுகின்றன. Rupa Goswami has expressed wonderfully about all these wonderful high stages of bhakti. ரூப கோஸ்வாமி பக்தியின் இந்த உன்னதமான நிலைகளை பற்றி மிக அற்புதமாக விவரித்திருக்கிறார். Krishna is mentioning Arjuna, that is Uddhava. These are the symptoms of the devotee who has attained bhava and is on the way to prema. கிருஷ்ணர் உத்தவருக்கு இவ்வாறு தெரிவிக்கிறார். இந்த அறிகுறிகள் அனைத்தும் பாவநிலையில் இருக்கக்கூடிய பிரேம நிலையை நோக்கி முன்னேறி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தரிடம் தோன்றக்கூடியவை என்று. Let us see, there are 9 symptoms which a sadhaka in bhava bhakti attains. பாவ பக்தியில் உள்ள சாதகர் 9 வகையான அறிகுறிகளை அடைகிறார். Number 1 is he's always anxious to utilize his time in Krishna's service and he does not like to be idle. ஒன்று, அவர் எப்பொழுதும் தன்னுடைய நேரத்தை கிருஷ்ணருடைய சேவையிலேயே ஈடுபடுத்த விரும்புகிறார். ஒரு நொடிப்பொழுது கூட அவர் சோம்பலாக இருப்பதில்லை. Number 2, he's always reserved and very quiet and very simple. இரண்டாவது, எப்பொழுதும் மிக ஆழ்ந்த நிலையில் மிக அமைதியாக மிக எளிமையாக இருக்கிறார். Whatever happens, he never get agitated. என்ன நிகழ்ந்தாலும் அவர் அதனால் பாதிக்கப்படுவதில்லை, அலைக்கழிக்கப்படுவதில்லை. Number 3, he's always detached from all material attraction. 3, பௌதிக கவர்ச்சிகளிலிருந்து முழுவதுமாக விடுபட்டிருக்கிறார். Number 4, he does not long for any material respect in return for his service. 4, அவர் செய்யக்கூடிய சேவைகளுக்காக பௌதிகமான பலன் எதையும் அவர் எதிர்பார்ப்பதில்லை. This we have seen Lord Mahaprabhu in the 3rd verse starts to come. Amanina manadena. A devotee always gives respect to others. He never expects respect. இதை மகாபிரபுவின் 3வது ஸ்லோகத்தில் நாம் காண்கிறோம். அமானினா மானதேனா, ஒரு பக்தர் இதர மக்களுக்கு முழுமையான மரியாதையை கொடுத்து தனக்கென்று எதையும் எதிர்பாராமல் இருக்கிறார். Number 5, he is completely certain of Krishna's mercy. He never has an iota of doubt that Krishna will not be merciful to me. 5, கிருஷ்ணருடைய கருணையில் முழுமையான நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார். ஒருபொழுதும் கிருஷ்ணருடைய கருணை கிடைக்காது என்று அதைரியப்படுவதில்லை. Number 6, he is always very eager to serve the Lord faithfully. That faithful is very important. 6, எப்பொழுதும் கிருஷ்ணருக்கு உண்மையான விதத்தில் சேவை செய்ய தயாராக இருக்கிறார். அந்த உண்மையான என்பது மிக முக்கியமாக நாம் குறித்து கொள்ள வேண்டியது. Number 7, he is very much attached to the chanting of the holy names of the Lord. 7, பகவானுடைய புனித நாமங்களை ஜெபிப்பதில் அவர் மிகவும் கவர்ச்சி பெற்றிருக்கிறார். And after chanting, he doesn't keep quiet. What he does? That means he is always, number 8, he is always eager to describe the transcendental qualities of the Lord. That means preaching. 8, அவர் ஜபம் செய்வதில் மட்டும் திருப்தியுற்று இருப்பதில்லை. அவர் பகவானுடைய புனித நாமங்களை பற்றியும் பகவானை பற்றியும் பிரச்சாரம் செய்வதில் அவர் ஈடுபடுகிறார். Number 9, is very pleased to live in a place where Lord's pastimes are performed, such as Mathura, Vrindavan, and Dwaraka. 9, அவர் பகவானுடைய புனிதமான லீலைகள் நடைபெற்ற மதுரா, பிருந்தாவன், துவாரகா போன்ற இடங்களில் தான் இருப்பதை மிகவும் விரும்புகிறார். Sometimes devotees may ask, I'm staying in city, I'm staying in town, which is not a dham. What can I do? Shastras mentions that one should perform devotional service in dham. பக்தர்கள் சில சமயம் கூறலாம், நான் ஒரு நகரத்தில் கிராமத்தில் வசிக்கிறேன், நான் இப்பொழுது தாமத்தில் இல்லை, ஆனால் இவரோ இந்த நூலில் தாமத்தில் வசிக்க வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார். One should understand that wherever Lord appears and performs his pastime, that is a dham. Wherever Lord's pure devotees
perform the activities, they preach, that places are also dham. நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், எங்கெல்லாம் பகவான் தோன்றி தன்னுடைய லீலைகளை செய்கிறாரோ அவையெல்லாம் தாமம். அதே போல ஒரு பக்தர் பகவானை பற்றிய விஷயங்களை எங்கு பிரச்சாரம் செய்கிறாரோ அத்தகைய இடங்களும் கூட தாமம் என்று நாம் அறிய வேண்டும். We all know that Srila Prabhupada was in such a state as Krishna is mentioning in this verse. He traveled all over the world 13 times and he established centers and preached and wrote many books. So wherever his lotus feet are touched, those places are all dham. நாம் அனைவரும் அறிவோம், இங்கு கிருஷ்ணர் கூறியுள்ள அந்த தூய பக்தரின் நிலையிலேயே ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இருந்தார். அத்தகைய நிலையில் அவர் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று 13 முறை உலகங்களை சுற்றி வந்து பல இடங்களிலும் கோவில்களை ஸ்தாபனம் செய்து பலவிதமான நூல்களை எழுதி பிரச்சாரமும் செய்து வந்தார் என்று நாம் காண்கிறோம். There are some places where Prabhupada couldn't visit because he stayed in this material world only for 10 years during his preaching activity when he started ISKCON. Even in India, he never visited many cities. He only came to Chennai. He didn't come to Kanyakumari. He didn't go to other places. But his devotees, his books, which are living force, they're all distributed in different towns and villages. Those places where Srila Prabhupada's purpose in the form of books are distributed, those places are also called dham. பிரபுபாதர் தன்னுடைய பிரச்சாரத்தை ஆரம்பித்த பிறகு 10 ஆண்டுகள் ஏறக்குறைய இங்கே பூமியில் இருந்தார். அதன் பிறகு பூமியிலிருந்து சென்று விட்டார். அதன் காரணமாக அவர் பல இடங்களுக்கு செல்லவும் முடியவில்லை. உதாரணமாக சென்னைக்கு வந்தார், ஆனால் கன்னியாகுமரிக்கு அவர் செல்லவில்லை. இவ்வாறு பிரபுபாதர் செல்லாத இடங்கள் பல இருந்தாலும் கூட அவருடைய அற்புதமான அந்த உரைகளை அடங்கி இருக்கக்கூடிய அவருடைய நூல்கள் எல்லா இடங்களிலும் விநியோகிக்கப்படுவதன் காரணமாக பிரபுபாதர் உலகத்தின் அனைத்து பாகங்களிலும் சென்று சேர்ந்து விட்டார் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். அத்தகைய இடங்களும் தாமங்களாகிவிட்டன. This is the reason devotees in whichever part of the world is living, they're all able to get a glimpse or small iota of this ecstatic symptom somewhere or other, either while chanting or distributing books. Many of the devotees might have experienced some time in their life some of the symptoms which are mentioned here. எனவேதான் பக்தர்கள் உலகத்தின் எந்த மூலையில் இருந்த பொழுதிலும் கூட அவர்கள் பிரபுபாதருடைய அந்த புத்தகங்களை விநியோகிக்கக்கூடிய மற்றும் சேவைகளில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய அந்த பக்தர்கள் இங்கு கூறியுள்ள அந்த அறிகுறிகளை சில சமயங்களிலாவது உணர்கிறார்கள் என்பதை நாம் அறியக்கூடும். So as we mentioned that these are the symptoms become visible in a devotee when he is entering into full bhava, almost near prema, and the intense desire to attain Lord's feet. What happens? Once a desire happens, it softens and melts the heart. நான் ஏற்கனவே கூறியபடி பாவ நிலையில் முழுமையாக பிரேம நிலையில் நுழையக்கூடிய நிலையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர் அவர் பகவானுடைய தாமரை பாதங்களை அடைய வேண்டும் என்று தீவிரமான ஆசையை கொண்டிருக்கிறார். அவரிடம் இத்தகைய மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. The Gaudiya Vaishnavas in the writings have expressed this in a very poetic way. கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் தங்களுடைய இலக்கியங்களில் இதை அழகிய கவிதையாக வெளிப்படுத்துகிறார்கள். He mentions that which softens and melts the heart, such sadhana bhakti, then what happens when it melted, it is known as bhava bhakti, and this bhava consists of the rays of the sun of prema. இதயத்தை இளக்கி உருக்கக்கூடிய சக்தியுள்ள அந்த சாதனா பக்திகள் சூரியனுடைய கிரணங்களுக்கு ஒப்பானவை என்று கூறுகின்றன. And the bhava consists of the rays of the sun of prema and the rays of the son of Krishna's matchless transcendental beauty. பாவ பக்தியானது அத்தகைய பக்தியின் கிரணங்களாகும். அவை கிருஷ்ணனுடைய அற்புதமான அந்த அழகை கொண்டு அவை பிரகாசிக்கின்றன என்று. Therefore, it is concluded that bhava bhakti or the rati is the dawning beginning of prema. எனவே பாவ பக்தி அல்லது ரதி தான் பிரேமத்தின் ஆரம்ப நிலை என்று கூறப்பட்டது. It is also mentioned prema in its very initial stage can also be called bhava. பிரேமையும் கூட ஆரம்ப நிலைகளில் பாவம் என்று கூறப்படலாம். In this stage, as I mentioned before, these 8 ecstatic symptoms occur. It is called ashta sattvika vikara. இந்த நிலையில் மேலே கூறப்பட்ட 8 வகையான மாற்றங்கள் பக்தரிடம் ஏற்படுகின்றன. இவை அஷ்ட சாத்விக விகாரங்கள் என்று கூறப்படுகின்றன. Like I said, it is crying and laughing, dancing, despairing, etc. அழுவது, சிரிப்பது, நடனம் ஆடுவது, வியர்ப்பது போன்று. All this get manifest very slightly, just little.
இவை அனைத்தும் சிறிதளவே வெளிப்படுகின்றன. While meditating on the Lord's lotus feet, the heart melts more and more. பகவானுடைய புனித பாதங்களில் கவனத்தை செலுத்த செலுத்த இவை அதிகமாக வெளிப்பட ஆரம்பிக்கின்றன. When the heart melts, profuse tears start coming from the eyes. இதயம் உருகும் பொழுது அருவி போன்ற நீர் கண்ணிலிருந்து பொழிய ஆரம்பிக்கிறது. Just like an example in material world, if you take a rasgulla and just press it, squeeze it, juices comes out from different places, gaps in the finger. பௌதிகமான விதத்தில் ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோமானால், ஒரு ரசகுல்லாவை எடுத்து கையில் போட்டு பிழிவோமானால் அதன் அனைத்து பாகங்களிலிருந்து நமக்கு விரல்கள் வழியாக அதில் இருக்கக்கூடிய சுவையான நீர் வழிய ஆரம்பிக்கிறது. Similarly, when the heart gets freed from all the sinful activities, when it starts melting, and all the symptoms starts coming out, profuse tears, etc., spontaneously start coming. அதே போல இதயம் பக்தி செயல்களின் மூலமாக உருக ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதனுடைய அறிகுறிகள் கண்ணிலிருந்து நீராக வழிய ஆரம்பிக்கின்றன. So there are descriptions of such ecstasies in the different Puranas, even in the Bhagavatam, and they all confirm the ecstatic symptoms which are manifested in prema. இந்த பிரேமத்தில் வெளிப்படக்கூடிய இந்த அற்புதமான அறிகுறிகளை பற்றி பாகவதத்திலும் இதர புராணங்களிலும் ஏராளமான விளக்கங்கள் நமக்கு காண கிடைக்கின்றன. I had mentioned that this is called ashta satvika vikara, like perspiration and shouting and yelling and choked voice, trembling and etc. We find Lord Chaitanya Mahaprabhu in this Nayanam Gadgadā shloka, he has taken the symptoms into special account. இந்த அஷ்ட சாத்விக விகாரங்களின் மூலமாக ஒருவருடைய குரல் தழுதழுக்கவும் அல்லது அவர் உச்ச குரலில் கதறவும், சிரிக்கவும், அழுகவும், நடனமாடவும் போன்ற பலவிதமான மாற்றங்கள் அவரிடம் ஏற்படுவதை மனத்தில் கொண்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த ஸ்லோகத்தை இயற்றியிருக்கிறார். And the Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami in the Antya chapter 20 mentions, without Krishna Prema, without love of Godhead, Lord says, my life is useless. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் அந்திய காண்டத்தில் கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி கூறுகிறார், பரமபுருஷ பகவானுடைய கிருஷ்ணருடன் மேல் எனக்கு அந்த தீவிரமான அன்பு இல்லாத பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கை வீணானது என்று கூறுகிறார். He is mentioning, please Lord, accept me as my servant, your servant. Give me the salary of ecstatic love of God. ஓ பகவானே, உங்களுடைய முழு நேர தொண்டனாக என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், எனக்கு உங்களுடைய பக்தி என்னும் விதத்தில் எனக்கு அந்த சம்பளத்தை கொடுங்கள் என்று கேட்கிறார். Letter of devotion also, Prabhu Goswami gives wonderful explanation in the first chapter, first wave. Oh Lord Krishna, enjoyer of gopis, when will the eyes of the gopi, this gopi, brim over cascading tears at the recitation of your name? பக்தி சாமிரத சிந்துவிலும் கூட ஆரம்பத்தில் இவ்வாறு கூறுகிறார், கோபியர்களின் அற்புதமான தலைவரே, எனக்கு அந்த கோபியர்களுடைய அணிகலனாகிய கண்ணிலிருந்து நீர் அரும்புவதானது எப்பொழுது தோன்றும் என்று பிரார்த்திக்கிறார். When will the voice choke with love? என்னுடைய குரல் அன்பின் காரணமாக எப்பொழுது தழுதழுத்து பேச இயலாமல் போகும்? And my body starts shivering. என்னுடைய உடல் நடுங்க ஆரம்பிக்கும். These are the symptoms which the gopis were getting. இத்தகைய அறிகுறிகள் கோபியர்களிடம் வெளிப்பட்டன. Lord Mahaprabhu says, although the teachings of the Upanishads may be heard, they are far from the nectarian pastimes of Krishna. மகாபிரபு கூறுகிறார், இந்த வேதங்கள் பலவிதமான உண்மைகளை கொண்டிருந்த போதிலும் கூட அவை கிருஷ்ணனுடைய அற்புதமான லீலைகளிலிருந்து வெகு தூரத்தில் இருக்கின்றன என்று. So the jnanis and yogis and ashtanga yogis, they are not able to get these ecstatic symptoms. ஞானி, யோகி மற்றும் அஷ்டாங்க யோகிகள் இத்தகைய அற்புதமான விகாரங்களை, மாற்றங்களை தாங்கள் பெறுவதில்லை. And by reading Upanishads, we will not be able to melt the heart. உபனிஷத்தை படிப்பதன் மூலமாக நாம் இதயத்தை உருக்க முடியாது. Those Upanishads teach about Brahman, உபனிஷத்துகள் பிரம்மனை பற்றி பேசுகின்றன, which are connected remotely to small sweetness of narrations of Krishna's pastimes. அது கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை பற்றி பேசக்கூடிய அந்த அற்புதமான விளக்கங்களில் ஒரு துளியின் சுவையை மட்டுமே பெற்றிருக்கின்றன. But the Vaishnava scriptures, like Bhagavatam and all the works of the Goswamis, when we are able to read, understand, put into practice, then our heart will melt.
ஆனால் பாகவதம் மற்றும் வைஷ்ணவர்களுடைய இலக்கியங்களை நாம் படித்து அவற்றை புரிந்து கொண்டு செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவை நம் இதயத்தை உருக்க வல்லவையாகின்றன. Sometimes we have seen neophyte devotees, they may try to artificially imitate this ecstatic ashtavikara bhava. சில சமயங்களில் நாம் காணலாம், ஆரம்ப நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் இந்த அஷ்ட சாத்விக விகாரங்களை செயற்கையாக தங்கள் உடலில் தோற்றுவிக்க முயற்சி செய்வார்கள். And the general mass of people get attracted to such devotees. அத்தகைய பக்தர்களிடம் சாதாரணமான மக்கள் கவரப்படுகிறார்கள். In this, neither this devotee who is imitating this bhavas, nor those who are following this devotee, both do not get the actual benefit. இந்த பாவங்களை நகல் செய்யக்கூடிய பக்தரும் அவரை பின்பற்றக்கூடிய சாதாரண மக்களும் இருவரும் இந்த அற்புதமான பாவபக்தியின் நன்மைகளை பெறுவதில்லை. This type of devotees are called sahajiyas. இத்தகைய பக்தர்கள் சஹஜியா என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். In the 11th canto, again in the 3rd chapter, I think verse 30 and 31, mentioned one should learn how to associate with devotees of the Lord by gathering with them, being with them, chanting along with them, and this process is the most purifying. பாகவதம் 11வது ஸ்கந்தம் 3வது அத்தியாயம் 30-31 ஸ்லோகங்கள் எவ்வாறு ஒருவர் பக்தர்களுடைய சங்கத்தை பெற்று அந்த சங்கத்தின் மூலமாக பக்தியை செய்து அவர் இந்த உன்னதமான விளைவுகளை அடைய வேண்டும் என்று கூறுகிறது. For devotees, thus they develop loving friendship, they feel mutual happiness and satisfaction. பக்தர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் அற்புதமான அன்பை வளர்த்துக் கொண்டு அத்தகைய அன்புடன் அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் சேவை செய்து அதன் மூலமாக அற்புதமான திருப்தியை மனத்தில் அடைகிறார்கள். Not only that, when they associate with each other, they are able to give up material sense gratification, which is a cause of suffering. மேலும் ஒருவரோடு ஒருவர் அத்தகைய பக்தர்கள் சங்கம் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது இந்த பௌதிகமான ஆசைகளை அவர்களால் விட்டு அவற்றின் மூலமாக வரக்கூடிய துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைய முடிகிறது. Because in this association, each of the devotee start encouraging others to give up material attraction. என்றால் இவ்வாறு ஒரு சங்கத்தில் வரும்பொழுது ஒவ்வொரு பக்தரும் ஒருவருக்கொருவர் இந்த பௌதிக கவர்ச்சிகளை விட்டுவிடுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார். So thus the devotees of the Lord constantly discuss and glorify the Supreme Personality of Godhead amongst themselves. இவ்வாறு பகவானுடைய பக்தர்கள் பரமபுருஷ பகவானுடைய உன்னதமான குணங்களை பேசியும் புகழ்ந்தும் ஒருவருக்கொருவர் அவற்றை பரிமாறிக்கொள்கிறார்கள். As they do that, the Lord, Supreme Personality of Godhead, takes away everything from the heart which is inauspicious. இவ்வாறு அவர்கள் செய்யும்போது அவர்கள் இதயத்தில் அமங்கலமான விஷயங்கள் என்ன இருந்தாலும் அவை அனைத்தையும் பரமபுருஷ பகவான் நீக்கி விடுகிறார். When the heart is purified from all impediments, the devotees start awakening the pure love of Godhead. அவ்வாறு தடங்கல்கள் அனைத்தும் இதயத்திலிருந்து நீக்கப்பட்ட பிறகு பக்தர்கள் பகவானுடைய தூய அன்பை பெறுகிறார்கள். Thus, even within this world, their spiritualized body starts exhibiting the symptoms of transcendental ecstasy. அப்பொழுது இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருந்த பொழுதிலும் அவர்களுடைய சரீரம் ஆன்மீகமாக்கப்பட்டு அந்த ஆன்மீகமான பரவச அனுபவங்களை அவர்களுடைய சரீரங்கள் வெளிப்படுத்த ஆரம்பிக்கின்றன. That's what is mentioned in today's verse. இதுதான் இன்றைய ஸ்லோகத்தில் நமக்கு கூறப்படுகிறது. Then, in the Bhakti Rasamrita Sindhu, the author Rupa Goswami is offering respects to Sanatana Goswami. மேலும் பக்தி ரசாமிரத சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி அந்த நூலின் ஆசிரியர் தன்னுடைய குருவாகிய சனாதன கோஸ்வாமிக்கு தன்னுடைய மரியாதைகளை தெரிவிக்கிறார். Who is his elder brother and the spiritual master. அவர் அவருடைய அண்ணாவும் ஆவார், மேலும் அவருடைய ஆன்மீக குருவும் ஆவார். And he mentions in this division of Bhakti Rasamrita Sindhu that general symptoms of transcendental mellow loving mood starts exhibiting when one is discharging loving devotional service. அவர் அங்கு கூறுகிறார், ஒருவர் அன்புடன் பகவானுடைய பக்தி தொண்டை எப்பொழுது ஆரம்பிப்பாரோ அந்த சமயத்தில் அவர் இத்தகைய மாற்றங்களை அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறார். So as devotees progress in devotional service, as they keep chanting Mahamantra and ending devotional service, they should all enter in this type of mood. பக்தியை பக்தர்கள் தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது, அதாவது புனித நாமத்தை உச்சரித்துக் கொண்டு பக்தி தொண்டுகளையும் அவர்கள் செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவர்கள் படிப்படியாக இந்த மனோபாவத்தை அடைகிறார்கள். When we read Bhagavad Gita, we don't get this type of symptoms. We know we are not this body, and we are spirit soul. Even to understand that, it takes so many months, weeks. Still, we are struggling to understand that we are not this body. பகவத்கீதையை படிக்கும்போது இத்தகைய ஆனந்த பரவசமான அறிகுறிகள் நம்மிடம் தோன்றுவதில்லை. நாம் அதை படிக்கும்பொழுது முதலில் நாம் இந்த சரீரம் அல்ல ஒரு ஆத்மா என்பதை அறிகிறோம். ஆனால் அதை கூட சரியாக அறிந்து முழுமையாக புரிந்து கொள்வதற்கு எவ்வளவோ முயற்சிகள் செய்தாலும் கூட பல காலம் பிடிக்கிறது. That's the reason devotees many times feel that emptiness, vacuum,
why am I not getting all the symptoms which is mentioned in the scriptures, the acharya? Why am I not getting it? இதனால் தான் பக்தர்கள் பல சமயங்களில் குறைப்பட்டுக் கொள்கிறார்கள். நான் வெறுமையை ஏன் உணர்கிறேன்? ஆச்சாரியர்கள் கூறியிருக்கக்கூடிய இந்த உன்னதமான அறிகுறிகளை ஏன் என்னிடம் ஏற்படாமல் இருக்கின்றன இவ்வளவு காலம் சென்றும் கூட என்று. The Lord is so merciful. He is giving a taste now and then, sometimes in our chanting, sometimes in our kirtan, sometimes when seeing the beautiful darshan of the Lord, we may get some of the symptoms. ஆனால் பகவான் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவராக இருக்கிறார். சில சமயங்களில் நாம் ஜபம் செய்யும் பொழுது அல்லது கீர்த்தனம் செய்யும் பொழுது அல்லது பகவானுடைய அற்புதமான தரிசனத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இத்தகைய அனுபவத்தை நாம் ஓரளவு உணர்கிறோம். Here's a sample. If you imagine if you're getting this happiness in little, how much it will be nice to get in full. So Lord is encouraging the devotee. இது அந்த ஆனந்தத்தின் ஒரு மிகச்சிறிய வெளிப்பாடே ஆகும். ஆனால் பகவான் இத்தகைய அறிகுறிகளின் மூலமாக ஒரு பக்தருக்கு உற்சாகம் ஊட்டுகிறார். இது ஆரம்ப நிலையிலேயே இந்த சுவை இந்த அளவு அதிகமாக இருக்கும் என்றால் உன்னதமான நிலையில் எப்பேற்பட்ட சுவைகளை அனுபவிக்கலாம் என்பதாக பக்தருக்கு தைரியத்தை கொடுக்கிறார். So a devotee takes this as an impetus to keep continuing the devotional service more and more, like churning again and again, like boiling the milk, so that his bhakti becomes thicker and thicker. He knows that one day I will be getting the symptoms. That makes him to keep going forward. பக்தரானவர் இந்த தூண்டுதலை ஏற்றுக்கொண்டு தொடர்ச்சியாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறார். எவ்வாறு தயிரை கடைந்து வெண்ணெய் அடிக்கிறோமோ அதே போல நான் பக்தி தொண்டு செய்ய இந்த ஆனந்த பரவசமான உன்னத நிலை எனக்கு ஏற்படும் என்பதாக நம்பிக்கையை மனத்தில் கொண்டு அத்தகைய பக்தர்கள் தங்கள் முயற்சியை தொடர்ந்து செய்கிறார்கள். It's not that we do the services to the Lord to get this, but this is a process. As soon as we put the seed, starts watering, removing all the thorny plant, the plants grow naturally. It's a natural process, and it becomes a leaf. Then a bud comes, and the flower, and the fruit. ஆனால் இந்த பலன்களை எதிர்பார்த்துத்தான் நாம் பக்தி செய்கிறோம் என்பதல்ல. ஆனால் பொதுவாக நாம் ஒரு விதையை நட்டு அதற்கு நீர் ஊற்ற ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது படிப்படியாக வேர் விட்டு இலை விட்டு கிளை விட்டு அதை வளர ஆரம்பிப்பது என்பது இயற்கையான செயல்களாகும். அதே போல நாம் பக்தி தொண்டை தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது இத்தகைய அனுபவங்கள் நமக்கு உண்டாவதும் ஒரு இயற்கையான விளைவே ஆகும். A real sincere devotee of the Lord, even if he gets it, he will never propagate it, he will never put it in the social media, and he will always keep it hidden himself. ஆனால் ஒரு உண்மையான பக்தர் இத்தகைய விளைவுகளை பெற்ற பொழுதிலும் கூட அவற்றை பிரச்சாரம் செய்ய மாட்டார். எல்லா இடங்களிலும் இணையதளங்களிலும் போட்டு எல்லோரிடமும் அதை தம்பட்டம் செய்து கொண்டு தனக்கு பெருமை தேட முயற்சி செய்ய மாட்டார். Only a neophyte and Sahajiya puts it, and people start coming and putting garland and worshipping. That will be an impediment for him to continue his devotional service. ஆரம்ப நிலையில் உள்ள பக்தர்கள் சஹஜியா போன்ற பக்தர்கள் மட்டுமே இத்தகைய தன்னுடைய பரவசங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய முயற்சிகளை செய்கிறார்கள். இதன் மூலமாக அவர்களுக்கு அதிக மரியாதை கிடைக்கிறது. மக்கள் அவர்களுக்கு மலர் மாலைகளை அணிவித்து மரியாதைகள் செய்கிறார்கள். இதன் காரணமாக அவருடைய பக்தி தொண்டில் அவர் வீழ்ந்து போகிறார். There's one video I saw on Prabhupada, and he takes the darshan of the deities. His face goes up, seeing the Lord's lotus face, and from the eyes is filled with tears. It's a wonderful picture. Maybe if you go to internet, you can see it. And it looks as if the tears will be gushing out from his eyes. இணையதளத்தில் நான் பார்த்தேன். ஒரு இடத்தில் பிரபுபாதர் அமர்ந்து கொண்டு கிருஷ்ணனுடைய அந்த விக்கிரகத்தின் அற்புதமான தரிசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது தலையை நிமிர்ந்து அவர் பார்க்கிறார். அப்பொழுது கண்களுக்குள் நீர் குளமாக தேங்கி இருக்கிறது. எப்பொழுது அங்கிருந்து பெரிதாக விழுந்து பொழியும் என்பதாக நமக்கு அத்தகைய எண்ணம் உண்டாகிறது. நீங்கள் இணையதளத்தில் சென்று பார்த்தால் இந்த தரிசனத்தை நீங்கள் பெறலாம். Sometimes devotees feel, oh Lord, please do not give me this ecstasy, because if my eyes is filled with tears, I can't see your form beautifully, because the tears from my eyes will be covering, it will be hazy. சில சமயத்தில் பக்தர் இந்தவாறு பிரார்த்திக்கவும் செய்கிறார். பகவானே, எனக்கு இத்தகைய பரவச அனுபவங்களை தர வேண்டாம். ஏனென்றால் கண்கள் நீர் குளமாகும் பொழுது உங்களுடைய தரிசனத்துக்கு அவை இடைஞ்சல் செய்கின்றன. இத்தகைய உணர்வுகள் எனக்கு வேண்டாம் என்று கூட ஒரு பக்தர் பிரார்த்திக்கிறார். Imagine a devotee who is taking the photograph of the deities or the abhīkṣṇaṁ of the Lord. When he starts crying and eyes are filled, he cannot focus the camera properly. உதாரணத்திற்கு தன்னுடைய கேமராவை கொண்டு பகவானுடைய போட்டோக்களை எடுக்கக்கூடிய ஒரு பக்தரானவர் அவருக்கு இத்தகைய கண்ணீர் அனுபவம் ஏற்பட்டதென்றால் அவர் அந்த கேமராவை சரியாக பிடிக்கக்கூட இயலாமல் போகும். So a devotee, he never asks for all the symptoms, even though it comes, so that internally he feels that wonderful symptom. Like once Prabhupada was singing Jaya Radha Madhava, I think in the second line, he stopped singing. Everybody thought
the current has gone or mic was not working, Prabhupada just kept quiet and everything was still. Everyone devotee was just seeing Prabhupada. Prabhupada just took leave. He went to his room and after a few minutes came back. இத்தகைய அனுபவங்களை ஒரு பக்தர் நாடி செல்வதில்லை, ஆனால் அவை இயற்கையாகவே உண்டாகின்றன. உதாரணமாக ஒரு சமயத்தில் பிரபுபாதர் ஜெய ராதா மாதவா பாடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது, இரண்டாவது அடியில் பாடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அவருடைய குரல் வெளிப்படாமல் நின்று போனது. பக்தர்கள் கூட ஒலிபெருக்கி சரியாக செயல்படவில்லையோ என்று சந்தேகப்பட்டார்கள். ஆனால் பிரபுபாதர் அந்த நிலையிலேயே அமர்ந்திருந்து விட்டு சில நேரங்களுக்கு பிறகு அங்கிருந்து எழுந்து அமைதியாக தன்னுடைய அறைக்கு சென்று விட்டார். We all know that Jayarada Madhav contains the entire pastimes of Vrindavan. Prabhupada would have seen Krishna and gopis and gopas and cows and trees of Vrindavan. So when he was seeing all that, his voice was choked up. And he didn't tell in the mic all this, he just kept quiet and kept it quietly. ஜெயராதா மாதவா என்ற பாடலில் பகவானுடைய அந்த பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து காட்சிகளும் அதில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன என்பதை நாம் அறிவோம். எனவே பிரபுபாதர் அந்த பாடலை பாடும்பொழுது அவர் கண்களில் கிருஷ்ணரை கண்டிருப்பார், கோபியர்களை கண்டிருப்பார், பிருந்தாவன காட்சிகளை கண்டிருப்பார். இதன் காரணமாக அவரிடம் ஏற்பட்ட உன்னதமான பரவச நிலையின் காரணமாக அவர் அத்தகைய அனுபவத்தை அடைந்தார். ஆனால் அதை எல்லோருக்கும் பறைசாற்றிக் கொள்ளாமல் அதை அமைதியாக தனக்கு உள்ளேயே அவர் அடக்கி கொண்டார். This is very important. The devotee never advertises his symptoms externally. இது மிக அவசியம். ஒரு பக்தர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், தன்னுடைய அற்புதமான அறிகுறிகளை ஒரு பக்தர் அனைவருக்கும் வெளிப்படுத்துவதில்லை என்று. In most of our cases, we cry because we are not able to cry. முக்கியமாக நம்மில் பலரும் ஏன் அழுகிறோம் என்றால், என்னால் அழ முடியவில்லையே என்றுதான் நாம் அழுகிறோம். At least that we can do. அதையாவது நாம் செய்யக்கூடும். Oh Krishna, I'm so unfortunate. In spite of all the facilities and all the wonderful literatures the Goswamis and Srila Prabhupada has given, even after reading it, I'm not able to get this. Because I'm not getting it, we can start crying. ஓ கிருஷ்ணா, நான் எவ்வளவு பெரிய துரதிருஷ்டசாலி. ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் இதர கோஸ்வாமிகளும் ஆச்சாரியர்களும் அற்புதமான இலக்கியங்களை விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள். இவற்றையெல்லாம் படித்தும் கூட என்னால் இத்தகைய அற்புதமான உணர்வுகளை அடைய முடியவில்லை என்று நாம் அழ முயற்சி செய்யலாம். It is mentioned that devotees cry that they are not able to cry. இவ்வாறு கூறப்படுகிறது. பக்தர்கள் ஏன் அழுகிறார்கள் என்றால், என்னால் அழ முடியவில்லையே என்று அழுகிறார். Once I was listening to a lecture given by one of Srila Prabhupada's sannyasi disciples. He mentions that when the tears come from a pure devotee out of ecstatic devotional service, those tears are very, if you put it in your palm, that is ice chill. It's as if like when you keep a water in a freezer and hold that water droplet, it's very cold. பிரபுபாதருடைய ஒரு சன்னியாசி சிஷ்யர் ஒருமுறை கூறிய உரையில் நான் கேட்டேன். அவர் கூறினார், இத்தகைய பரவச நிலையில், பாவ நிலையில் ஒரு கண்களிலிருந்து வரக்கூடிய கண்ணீரை நாம் கையில் ஏந்தி கொள்வோமானால் அது நமது குளிர்சாதன பெட்டியின் அறையிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த நீர் எவ்வளவு குளிர்ச்சியாக இருக்குமோ அதை போன்று குளிர்ச்சியாக இருக்கும் என்று. So this is very, very difficult. Only sometime in our lifetime in devotional service, we may get a 0.000 ml of that particular droplet, which may be very cool. Not like Mahaprabhu, his eyes, the torrents of rain, the tears were coming like torrents of rain. இத்தகைய நிலையை அடைவது, அனுபவத்தை அடைவது என்பது மிக மிக கடினம். நம்முடைய முழு ஆயுட்காலம் நாம் பக்தி தொண்டு செய்தால் ஏதோ ஒரு சமயத்தில் 0.001 மில்லி லிட்டர் அளவுக்கு நமக்கு அத்தகைய அனுபவம் ஏற்படலாம். சைத்தன்ய மகாபிரபுவை போல அவர் கண்களிலிருந்து எப்பொழுதும் கண்ணீர் பொழிந்து கொண்டிருந்த அனுபவம் நாம் எதிர்பார்ப்பது மிகவும் கடினம். But in this material world, when we lose anything material, maybe a mobile phone or lose a property, when some near and dear one passes away, we start crying. Those tears are very, very hot and they come in big numbers. ஆனால் இந்த பௌதிக உலகத்தில் நாம் எதையாவது இழக்கும் பொழுது, நம்முடைய மொபைல் ஃபோன் அல்லது நமக்கு பிரியமான ஒரு பொருள் அல்லது நமக்கு பிரியமான ஒரு நபர் நம்மை விட்டு செல்லும் பொழுது அந்த பௌதிகமான துயரத்தின் காரணமாக நம் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வருகிறது. அது சூடான கண்ணீராக இருக்கிறது. அது ஏராளமாக நமக்கு உண்டாகிறது. So after getting these tears for many, many lifetimes, the hot tears, when there are no more material desires in the heart, then this tear of joy will start coming. பல ஆயுட்காலங்களாக இத்தகைய சூடான பௌதிக ஆசைகளினால் உண்டாகக்கூடிய கண்ணீரை நாம் சிந்திய பிறகு நமது பௌதிக ஆசைகள் படிப்படியாக குறைந்து நமக்கு அந்த ஆனந்த பரவசத்தின் கண்ணீர் வர ஆரம்பிக்கலாம். So here, as Lord is mentioning here, the
symptoms occur in a devotee because his heart is melting. இங்கு பகவான் கூறுகிறார், அவருடைய இதயம் உருகுவதன் காரணமாக ஒரு பக்தரிடம் இந்த அறிகுறிகள் வெளிப்படுகின்றன என்று. We have seen in many places like big music concert, whenever a film actor waves his hand up and down, or a sportsman in a cricket match, people are crying and shouting and dancing. When I've seen in different places, these are not the symptoms. This is only symptom which they get a small joy by seeing their fan or favorite star doing some activities. நாம் சில சமயங்களில் இசை நிகழ்ச்சிகளிலோ அல்லது விளையாட்டு நட்சத்திரங்கள் அல்லது சினிமா நட்சத்திரங்கள் வெளியில் வந்து கையை ஆட்டும் பொழுது அவருடைய ரசிகர்கள் அவர்களுடைய தீவிர ரசிகத்தனத்தின் காரணமாக அவர்கள் கண்களிலிருந்தும் நீர் வருவதையும் பெருத்த ஆரவாரம் செய்வதையும் காண்கிறோம். ஆனால் இது அத்தகைய உன்னதமான ஆன்மீக உணர்ச்சிகளை போன்றவை அல்ல. இவை முழுவதும் பௌதிகமானவை, ஒரு தற்காலிகமானவை. These are all called emotion. These are not devotion. இவை அனைத்தும் வெறும் உணர்ச்சி தோற்றங்களை தவிர இவை பக்தியின் அறிகுறிகள் அல்ல. Some think that, oh, I am getting goosebump. You know this word goosebump? As soon as we hear the Carnatic music or any music on radio or television, they say that singer has made my body shiver and my hairs are standing. சில சமயம் சிலர் கூறுவார்கள், சில அற்புதமான கர்நாடிக் இசை நிகழ்ச்சியை கேட்கும் பொழுதோ அல்லது ஒரு பாடலை கேட்கும் பொழுதோ என்னுடைய உடலில் மயிர்கூச்செறிகிறது, என்னுடைய கண்களிலிருந்து நீர் வருகிறது என்று சிலர் கூறுவார்கள். Imagine, even a materialistic, material things can make us get the symptom. What about the spiritual realizations? இவ்வாறு பௌதிகமான நிகழ்ச்சிகள் கூட நம்மிடம் இத்தகைய மாற்றங்களை உண்டாக்க முடியும் என்றால் ஒரு ஆன்மீகமான உணர்வு நம்மிடம் எத்தகைய மாற்றங்களை உண்டாக்கும் என்பதை நாம் கற்பனை செய்து பார்க்க வேண்டும். So, the whole range of emotions what we experience on this earth planet, they all have the original and full expression in Golokunda. இவ்வாறு பௌதிக உலகத்தில் நாம் அடையக்கூடிய பல வகையான உணர்ச்சிகள் அனைத்தும் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய உணர்ச்சிகளின் பிரதிபிம்ப வெளிப்பாடுகளே ஆகும். There it is happening naturally. Here we are trying to get that step by step. அங்கு அவை இயற்கையாக நேரிடுகின்றன. அவற்றை நாம் இங்கு செயற்கையான முறையில் பெற முயற்சி செய்கிறோம். As I mentioned, the pop stars and charismatic leaders have this caliber. They can induce hysteria in their admirer. இவ்வாறு மேற்கத்திய இசை நட்சத்திரங்கள் அவர்களை போன்றவர்கள் தங்களுடைய ரசிகர்களிடம் அத்தகைய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய சக்தியை பெற்றிருக்கிறார்கள். This also includes like ashtaka, like screaming, crying, earning, fainting, jumping. Sometimes they start behaving like uncontrollable. இதுவும் கூட அந்த அஷ்ட விகாரங்களைப் போல தோற்றமளிக்கின்றன. அவர்கள் சிரிக்கிறார்கள், அழுகிறார்கள், குதிக்கிறார்கள், மேலும் கீழும் விழுகிறார்கள், சில சமயம் மயக்கம் போட்டு விழுகிறார்கள். இத்தகைய மாற்றங்களை அவர்கள் வெளிப்படுத்துகிறார்கள். Sometimes they see thousands of people, they sing country's national anthem before a huge voting event. This also can create tears of pride for a patriotic person. சில சமயங்களில் ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி நடக்கும் பொழுது அந்த நாட்டினுடைய தேசிய கீதம் இசைக்கப்படும் பொழுது நாட்டின் மிக பற்றுடைய ஒரு தேசபக்தரிடம் இத்தகைய மாற்றங்கள் உண்டாவதையும் நாம் காணலாம். And sometimes if they're sports star, they win the gold medal, and this also can create tears of prideness in people's mind. ஒரு விளையாட்டு வீரர் பதக்கத்தை பெறுவது போன்ற நிகழ்ச்சிகள் ஏற்படும் பொழுது கூட மக்கள் அவற்றை காணும் பொழுது கண்களில் நீர் வரலாம். That we have seen recently. Even though India couldn't win many goals, they won only 6 or 7 goals. The entire country was jumping with joy, TV interview glorifying left and right their stars. இப்பொழுதும் கூட சமீபத்தில் பார்த்தோம், நம் நாடு அதிகமான தங்க பதக்கங்களை ஜெயிக்கவில்லை என்றாலும் கூட ஒரு 6-7 பதக்கங்களை வென்றதன் காரணமாக நம் நாட்டின் மக்கள் அனைவரும் அனைத்து பாகங்களிலும் மிகுந்த ஆனந்தத்துடன் குதித்து அனுபவித்ததை நாம் start clapping, they start raising their hands. They hold each other, hug each other, praise each other because their favorite star has won some achievement. கையை தட்டிக்கொண்டு கைகளை உயர தூக்கி கொண்டு ஒருவர் அணைத்துக் கொண்டு மக்கள் தங்களுடைய சந்தோஷத்தை இவ்வாறு வெளிப்படுத்தினார்கள். So this arousals of emotions which I have explained now are all caused by the moment of a superior act of inspiration. இத்தகைய உணர்ச்சிகள் ஒருவரிடம் ஏன் தூண்டப்படுகிறது என்றால் அவரிடம் ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு
உன்னதமான ஒரு உற்சாக உணர்வு தூண்டப்படுகிறது அதன் விளைவாக. Actually, all this have their sources in Krishna. இவை அனைத்திற்கும் உற்பத்தி ஸ்தானமாக விளங்குவது கிருஷ்ணரே ஆவார். Sometimes we fail to distinguish the difference between the emotional behavior of materialistic person and a spiritualist. சில சமயங்களில் ஒரு பௌதிகவாதி மற்றும் ஆன்மீகவாதி இருவருக்கும் ஏற்படக்கூடிய அறிகுறிகளை நமக்கு வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்க முடியாமல் போகிறது. So Prabhupada in the 4th canto, I think verse 29, he is mentioning the mundane and spiritual pleasure. பாகவதம் 4வது ஸ்கந்தம் 29வது ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய உரையில் பௌதிகமான இத்தகைய இன்பங்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறார். The mind of a Krishna consciousness person also acts in a similar way. கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கக்கூடிய ஒருவருடைய மனமும் இந்த விதத்திலேயே செயல்படுகிறது. The devotee's tongue is always chanting Hare Krishna mantra. பக்தருடைய நாக்கு எப்பொழுதும் பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிக்கிறது. Their hands are raised in ecstasy. அவருடைய கரங்கள் பரவசத்தினால் உயர தூக்கப்படுகின்றன. Legs are dancing in Krishna consciousness. கால்கள் கிருஷ்ண உணர்வில் நடனமாடுகின்றன. These are the natural symptoms which occur in a devotee. இந்த இயற்கையான மாற்றங்கள் ஒரு பக்தரிடம் ஏற்படுகின்றன. So as he keeps performing this, the heart slowly gets melted and softened. அவர் இதை தொடர்ந்து செய்ய செய்ய அவருடைய இதயம் உருகி இளகுகிறது. The more we keep chanting and more we render devotion service, the heart which is hard like stone starts melting. தொடர்ந்து நாம் ஜெபம் செய்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது நமது இதயமானது மிருதுவாக மாறி உருக ஆரம்பிக்கிறது. Bhagavad Gita chapter 5 verse 24 is nice. Yo anyatah sukhavantar aramas tatanta jyote eva yogi brahman nirvanam brahma bhuto adhigacchati. Here is mentioned about a person who is fixed in Krishna consciousness. He whose happiness within, who's active within, he rejoices within and is illumined within, is actually the perfect mystery. கிருஷ்ணருடைய உணர்வில் முழுவதுமாக தனக்கு உள்ளேயே அனுபவித்துக் கொண்டு உள்ளேயே ஈடுபடுத்திக் கொண்டு உள்ளேயே இருக்கக்கூடிய ஒருவர் உண்மையான யோகி என்று அறியப்பட வேண்டும். He is liberated in the supreme. He ultimately attains the supreme abode. அவர் பரமபுருஷ பகவானுக்குள் விடுதலை அடைந்திருக்கிறார். எனவே ஒரு நாள் பரமபுருஷ பகவானுடைய தாமத்தை அவர் அடைவார். Although Prabhupada encourages everyone to dance and sing ecstasy, actually he is reserving this verse of ecstasy mostly for the devotees who are in the stage of Bhava. பிரபுபாதர் அனைத்து பக்தர்களையும் இத்தகைய பரவசத்தை அடைந்து அனுபவிக்குமாறு தூண்டினாலும் கூட இவற்றை அவர் முக்கியமாக பாவபக்தியில் உள்ள பக்தருக்காகவே பிரத்யேகமாக அதை கூறியிருக்கிறார். So in concluding, unless and until we reach the platform of Bhava, whatever emotions we feel are temporary, only a symptom, a flashes which is given by the Lord. எனவே பாவநிலையை நாம் அடையும் வரை நாம் இத்தகைய அறிகுறிகளை நாம் உணர்வோமானால் அவை அனைத்தும் பகவானால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சிறிய வெளிப்பாடுகளே என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Devotees always thank his spiritual master and Krishna for kindly helping us to go in this direction. பக்தர்கள் தங்களுடைய ஆன்மீக குருவையும் கிருஷ்ணரையும் எப்பொழுதும் நன்றியுடன் நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். நாங்கள் இந்த பாதையை தொடர்ந்து முன்னேற உதவி செய்ய பிரார்த்திக்கிறார். When one reaches the platform of Bhava, these symptoms occur constantly. பாவநிலையை ஒருவர் எய்தும் பொழுது இத்தகைய அறிகுறிகள் தொடர்ச்சியாக அவரிடம் வெளிப்படுகின்றன. That is what Krishna mentions to Arjuna. They are called sthita prajna. இதைத்தான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு கூறுவார் ஸ்தித பிரஜர் என்று. Prabhupada always quotes this wonderful shloka, Bhagavad Gita chapter 255. Prajahati yada kaman sarvan partho manogathan atmani evatmatushtaha sthita prajna taduchyate. The Supreme Personality of Godhead said, "Oh Partha, when a man gives up varieties of desire for sense gratification, which arises from mental concoction, when his mind is thus purified, he alone finds satisfaction in the self alone. He is said to be in pure transcendental consciousness." பகவத்கீதை 2:55வது ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் இவ்வாறு கூறுகிறார், மனக்கற்பனைகளால் உண்டாகக்கூடிய புலநுகர்ச்சியினால் வரக்கூடிய இன்பங்களை ஒருவன் துறந்துவிட்டு முழுமையாக தனக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மாவில் யார் ஒருவன் நிலை பெற்று இருப்பானோ அத்தகைய ஒரு பக்தனே ஸ்தித பிரஜன் என்பதற்கு தகுதி பெற்றவன். Until the stage, devotee is constantly working in different stages. He actually makes lots of effort to clear the offenses related to chanting, related to seva, and which is all come under the namabhasa,
So on this level, any time the mind goes here and there, and devotee is very careful to remove at that particular stage. Whenever he feels mind going here and there, he tries to correct it himself or with the help of his other devotees. அத்தகைய நிலையை அடையும் வரை ஒரு பக்தரானவர் தொடர்ந்து தனது முயற்சிகளில் தளராமல் ஈடுபட்டிருக்கிறார். தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய அபராதங்கள், நாம அபராதங்கள், சேவா அபராதங்கள் இவை அனைத்தையும் நீக்கி நாம ஆபாசத்தை கடந்து பகவானுடைய புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதற்கான முயற்சியில் அவர் தொடர்ந்து ஈடுபடுகிறார். தன்னால் இயலாத பொழுது இதர பக்தர்களின் துணையையும் அவர் நாடுகிறார். இவ்வாறாக அவர் விடாமுயற்சியுடன் ஈடுபட்டிருக்கிறார். Of course, now past 1.5 years due to pandemic, devotees are not able to come together, dance together. We are all seeing each other only in the laptop or mobile phone, giving classes. But in the normal time, we have seen a lot of devotees in happiness during kirtan. They sometimes cry and they roll each other, swing, and that we have seen many times. Unless they fall down, sometimes they get leg pain and they faint. That's a different. கடந்த 1.5 ஆண்டுகளாக இந்த நோய் தொற்றின் காரணமாக பக்தர்களால் ஒன்றாக சேர்ந்து கீர்த்தனம் செய்ய இயலவில்லை. மாறாக அவர்கள் இணையதளத்திலேயே ஒருவரை பார்த்து திருப்தி அடைந்து கொள்கிறார்கள். ஆனால் அவ்வாறு கீர்த்தனங்கள் நடக்கும்பொழுது நாம் பார்க்கிறோம், பக்தர்கள் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் நடனம் ஆடுகிறார்கள், பாடுகிறார்கள், ஒருவரையொருவர் அணைத்து கொண்டு பலவிதமான அற்புதமான உணர்வுகளை அடைகிறார்கள். மேலே குதித்து கீழே விழுந்து காலில் வலியும் உண்டாகிறது சில சமயங்களில். Even Mahaprabhu during the Navadvip, when he had Nagar Sankirtan in the public, he was very, very careful not to exhibit devotional excessive symptom like this. He used to go in an orderly manner, play, the mridangist used to play kartal like an army walking. But at the night, in the house of Shiva Sangha, Shivas, the devotees used to roll each other, cry and hug each other, somersault each other. They always kept this ecstasy in a close circle. மகாபிரபு நவத்வீபத்தின் தெருக்களில் நகர் சங்கீர்த்தனம் செய்யும் பொழுது மிக கவனமாக இருந்தார். இத்தகைய அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தாமல் சீரான வகையில் ஒரு படை வீரர்கள் அணிவகுத்து செல்வதைப் போல மிருதங்கங்களையும் கரத்தாளங்களையும் வாசித்து கொண்டு கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு சீரான முறையில் அவர்கள் நகர் சங்கீர்த்தனம் செய்வார்கள். ஆனால் இரவு நேரங்களில் ஸ்ரீவாசாங்கனில் அவர்கள் கீர்த்தனம் செய்யும் பொழுது அந்த தூய பக்தர்களுடைய குழுவில் ஒருவர் அணைத்துக் கொள்வது, கீழே உருண்டு பிறழுவது, மேலே குதிப்பது, இத்தகைய அற்புதமான அறிகுறிகளை அவர்கள் வெளிப்படுத்தினார்கள். This is one of the reasons when even Sukadeva Goswami, a very pure elated devotee, he sometimes, or he never mentions the name of Radha. We are going to see Radha's appearance next month. He feels that when I tell Radha, my voice will get choked up and I will be not able to talk Bhagavatam and answer to the questions of Parishit Maharaj. He evaded the word name Radha and he said Aradhika indirectly. இன்னொரு உதாரணமாக நாம் எடுத்துக்கொள்வோமானால், சுகதேவ் கோஸ்வாமி மிக உன்னதமான நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர். அவர் ராதாராணியின் பெயரை ஒருபொழுதும் பாகவதத்தில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. ஏனென்றால் அவர் மூலமாக இந்த பாகவத கதை பரீட்சித் மகாராஜருக்கு உபதேசிக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் ராதாராணியின் பெயரை கூறிய மாத்திரத்திலேயே அவரால் மேலும் பேச இயலாத நிலையில் அவர் கட்டுண்டு போவார். இதன் காரணமாக அவர் ராதாராணியின் பெயரை நேரடியாக உச்சரிக்காமல் ஆராதித்தா என்ற விதத்தில், மறைமுகமான விதத்தில் அவருடைய பெயரை நமக்கு தருகிறார். So the Gita, last chapter, 18th chapter, Prabhupada mentions that in the pursuit of self-realization, one has to follow many, many rules and regulations to control the mind. பிரபுபாதர் பகவத்கீதை 18வது அத்தியாயத்தின் தன்னுடைய உரையில் கூறுகிறார், ஆன்மீக வளர்ச்சிக்காக முயற்சி செய்யக்கூடிய ஒரு பக்தர் பலவிதமான கட்டுப்பாடுகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது என்று. By raising early in the morning, Mangalarti, chanting 60 minimum round, rendering devotion service, all mechanically starts following every day the same. He has to keep following. அதிகாலையில் எழுந்து ஸ்நானம் செய்து மங்களார்த்தி செய்ய வேண்டும், அதன் பிறகு புனித நாமங்களை ஜபிக்க வேண்டும், அதன் பிறகு பக்தி தொண்டுகளில் ஈடுபட வேண்டும். இவ்வாறு தொடர்ச்சியாக தினந்தோறும் அவர் பலவிதமான கட்டுப்பாடுகளை மேற்கொண்டு சரிவர செய்து வர வேண்டும். The Prabhupada mentions that even though these procedures are very, very difficult, it may be bitter like poison. பிரபுபாதர் கூறுகிறார், இத்தகைய வழிமுறைகளை தொடர்ந்து செய்வது கடினமாக இருக்கலாம், ஒரு விஷத்தை போல கசப்பாகவும் இருக்கலாம். But if one is very determined and wants to progress in devotional service, he becomes successful in following the rules and regulations in the sadhana bhakti. ஆனால் ஒருவர் தீர்மானவராக பக்தி தொண்டில் முன்னேற வேண்டும் என்ற உறுதியான மனம் கொண்டவராக சாதனா பக்தியில் இருக்கக்கூடிய படிகளை அவர் சரிவர செய்து வர வேண்டும். As he progresses, a day will come, a stage, and he'll start really drinking the nectar and he'll start really enjoying life.
அவர் முன்னேற முன்னேற நாளாவட்டத்தில் ஒரு நிலையை அவர் எய்துவார். அப்பொழுது இந்த பக்தி தொண்டை தொடர்ந்து செய்வது அவருக்கு மிக சுலபமாக இன்பமயமானதாக மாறிவிடும். In the teaching Lord Chaitanya, Prabhupada mentions that transcendental ecstatic attachment of Krishna, which results in perfectly understanding that Krishna's person and his name or identical is called bhava. One has attained bhava is certainly not contaminated by material nature. ஆன்மீகமான நிலையில் கிருஷ்ணர் ஒரு நபர் என்று அறிந்து கொண்டு அவரிடம் அவருடைய அனுபவத்தை ஒருவர் பெறும்பொழுது அவர் அந்த ஆன்மீகமான உன்னதமான நிலையை எய்துகிறார். Then he also mentions that we feel like a jubilant peacock. Like a couple of days back, I had been to Thurayur, the mountain range. As I was driving the car, I heard flocks of peacocks and they're singing and dancing. Immediately I stopped the car, started taking the photographs. Such a beautiful view. அப்பொழுது ஆனந்தமான நிலையில் அவர் ஒரு உற்சாகமான மயிலை போல அந்த பக்தர் மாறி போகிறார். 2 நாட்களுக்கு முன்பு நான் துறையூர் சென்றிருந்த பொழுது ஒரு கூட்டமாக மயில்கள் ஆடி கூவிக்கொண்டிருப்பதை கண்டேன். அங்கேயே நான் வாகனத்தை நிறுத்தி அதை புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டேன். அது ஒரு அற்புதமான காட்சியாக அமைந்தது. It looks so pleasing to see a peacock dance with spreading all these flowers, wonderful quills and feathers. ஒரு மயில் தன்னுடைய தோகைகளை விரித்துக்கொண்டு நடனம் ஆடுவது மிக அற்புதமான காட்சியாக அமைகிறது. Similarly, when the devotee is in the Baba stage, when he dances, he also gets ecstasy, and those who are watching the dances of this devotee, they also get happiness. ஒரு பக்தரும் பரவச நிலையில் இவ்வாறு தோகை விரித்து ஆடக்கூடிய மயிலை போல ஆகிறார். அவரை பார்க்கக்கூடிய பக்தர்களும் அந்த பரவசத்தை உணர்கிறார்கள். There's a reason Mahaprabhu, when in his conversation with Ramananda Roy, he is inquiring from Ramananda Roy, out of all the songs, what song do you think is best? எனவேதான் ராமானந்த ராயருடைய உரையாடலில் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரிடம் கேட்கிறார், அனைத்து பாடல்களுக்குள்ளும் எது சிறந்த பாடல் என்று. Sometimes two friends meet, they tell which film song you like. You like modern music, or pop music, or rock music, or this music, or that music. 2 இசைப்பிரியர்கள் ஒருவர் சந்திக்கும் பொழுது கேட்பதைப் போல, உங்களுக்கு பாப் மியூசிக் பிடிக்குமா, கர்நாடிக் மியூசிக் பிடிக்குமா, ராக் மியூசிக் பிடிக்குமா என்பதை போன்று கேட்பதை போன்று. So Mahaprabhu is asking, which is the best song? எது சிறந்த பாடல் என்று மகாபிரபு கேட்கிறார். And Ramananda is replying that any song which describes the pastimes of Lord Krishna and Radha, they are the best song. ராமானந்த ராயரின் விடையானது கிருஷ்ணருக்கும் ராதாராணிக்கும் இடையே உள்ள லீலைகளை பற்றி வர்ணிக்கக்கூடிய பாடல்களே சிறந்தவை என்று. The songs that tell the pastimes are the greatest songs of the Lord. He also says that there is nothing as profitable as the association of pure devotees. அதிலும் கூட அந்த பகவானுடைய அந்த பாடல்களை கேட்பதிலும் கூட பக்தர்களுடைய சங்கமே மிகவும் சிறந்தது என்று அவர் கூறுகிறார். And addition, he says that one should always think of the pastimes of Krishna like we have the entire month Krishna Katha, devotees are speaking and devotees are hearing. மேலும் அவர் கூறுகிறார், ஒருவர் தன்னை கிருஷ்ணருடைய கதைகளை கேட்பதிலேயே தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று. நமக்கும் இப்பொழுது இந்த மாதம் முழுவதும் கிருஷ்ண கதைகளை கேட்பதற்கு இந்த மாலை நேர உரைகளின் மூலமாக அந்த வாய்ப்பு நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. Lord himself says in Gita, cittaṁ adgat prana bodhenta paraswaram. Kirtanaya sada Hare, Lord Mahaprabhu says. And Lord says, satatam kirtanto ma. பகவானும் கூட மகாபிரபுவும் கூட நமக்கு எல்லா இடங்களிலும் இவ்வாறு பக்தர்கள் ஒருவருடன் சேர்ந்து பகவானை மகிமைப்படுத்துவதை பற்றியே புகழ்ந்து கூறுகிறார்கள். So, as the purport of this verse is mentioned that when the heart melts in love of Krishna, and it becomes very stable, and nothing can disturb that type of devotee who's excessively singing. இந்த ஸ்லோகத்தின் உரையில் நமக்கு கூறப்பட்டது, யார் ஒரு இவ்வாறு உன்னதமான பக்தி நிலையை அடைந்து அவருடைய இதயம் இலகி போகிறதோ அவர் பகவானிடம் ஸ்திரமாக வீற்றிருக்கிறார். அத்தகைய பக்தரே உன்னதமான நிலையை அடைந்தவர் என்று நமக்கு கூறப்படுகிறது. So Lord stabilizes the heart of the devotee who is serving him with love and affection, so that the devotee will not be suffering through opposing arguments, bodily suffering, or mental problems, or the supernatural disaster, or now we have this pandemic or COVID. Nothing will disturb a devotee. And interference of envious people. அவ்வாறு அன்புடனும் பாசத்துடனும் தனக்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு பக்தருடைய இதயத்தை பகவான் ஸ்திரப்படுத்துகிறார். அத்தகைய பக்தரால் எதிர்மறையான பேச்சுக்களாலும், உடலில் உள்ள துன்பங்களாலும், மன துன்பங்களாலும் அல்லது இயற்கைக்கு புறம்பான சில கஷ்டங்களாலும்
பொறாமைக்காரர்களாலும் அவர்களுக்கு எந்த விதமான துன்பமும் விளையாது என்று கூறுகிறார். Lord will always assist a devotee who is fixed in his devotional service and he becomes heart of the personality God. This is the Falasuti of today's verse. பக்தி தொண்டில் நிலை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தருக்கு பகவான் எப்பொழுதும் உதவுகிறார். அவர் பகவானுடைய இதயமாகவே ஆகிறார். இதுதான் இன்றைய ஸ்லோகத்தின் பலசுருதியாக நாம் கொள்ளலாம். Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Krishna Prabhu, for the very wonderful lecture, elaborate and very deep. Just one question from the YouTube, from Sundar Murari Prabhu. He says that crying while thinking about the past sinful life and crying while thinking of Krishna, are they both symptoms of a pure devotee? Yeah, nice question. As it is mentioned in today's verse, sometimes devotees feel that how am I qualified to chant Lord's name? I have done a lot of sinful activities. I should not have taken up. Krishna should have put me in hellish planetary system. How is it possible? So, in this way, when he thinks, he starts crying. When he starts crying in this way, the small gaps which are hidden in the heart, where the desires are hidden, those all come out from the tears out. They become purified. கேள்வியாவது பழைய கடந்த கால பாவங்களை நினைத்து ஒருவர் பக்தர் அழுவதும் கிருஷ்ணரை நினைத்து அழுவதும் இரண்டும் தூய பக்தரின் அடையாளங்களா என்பது. அதற்கான பதில், ஒரு பக்தர் நான் எவ்வளவு பாவங்களை செய்திருக்கிறேன், எப்படி எனக்கு இந்த புனித நாமத்தை ஜெபித்து பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது என்று நினைக்கும் பொழுது அவருக்கு அழுகை உண்டாகிறது. அத்தகைய நிலையில் அவருடைய இதயத்தில் சிறு சிறு மூலைகளில் இன்னும் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய பௌதிகமான ஆசைகளும் அழிந்து வெளிப்படுகின்றன. Bhanu Maharaj, a few days, he mentions that the performance of devotional service is so powerful that it even makes the sadhaka not to commit any further sinful activities. Whatever he has committed is okay. He will get the strength not to commit again. He will know that, oh, I have done it, I will not do it now. பானு மகாராஜனும் கூட தன்னுடைய உரைகளில் இவ்வாறு கூறினார். ஒரு பக்தர் பக்தி செய்யும் பொழுது தன்னுடைய கடந்த கால பாவச் செயல்களிலிருந்து விடுபடுகிறார். மேலும் அந்த பாவங்களை தொடர்ந்து செய்யக்கூடிய அந்த ஆசைகளும் அவரிடமிருந்து நீங்கி விடுகின்றன. அவர் முழுமையான அந்த விடுதலையை பெறுகிறார் என்று குறிப்பிட்டார். When after that he becomes purified, when the heart melts and loving symptoms occur, then when he performs devotion service, that cry, I said the tears are completely different from the cry which is due to sinful activities. இவ்வாறு மனம் உருகி முழுமையாக தூய்மை அடைந்த பிறகு பக்தர் பக்தி செய்யும் பொழுது அவரிடமிருந்து வரக்கூடிய கண்ணீர் மிகவும் மாறுபட்ட நிலையில் அமைந்திருக்கிறது என்பதை நான் கூறினேன். That's why we see in the many times we heard the Guru Kataksham. When a Guru gives blessings to his disciple, the eye glance is very important. Through his eyes, he gives a mercy. பல சமயங்களில் நாம் குரு கட்டாட்சத்தை பற்றி கேள்விப்படுகிறோம். அதாவது குரு தன்னுடைய பக்தருக்கு கருணை தரும்பொழுது அவருடைய கண்களிலிருந்து அந்த கருணையானது வருகிறது. அந்த கண்களை நாம் கவனிப்பது மிகவும் அவசியம். Somehow in this electronic age, in social media, we only see the plastic screen. That's the reason a live Guru will meet lively his disciples and talk to him, and he glances, whenever he glances his disciple, he takes the X-ray of the devotee's heart and he knows exactly in what level he is. துரதிருஷ்டவசமாக இந்த காலத்தில் நாம் இந்த கம்ப்யூட்டர் போன்ற சாதனங்களின் மூலமாகவே நாம் பார்க்கிறோம், பிளாஸ்டிக் திரையில் பார்க்கிறோம். ஆனால் உண்மையில் நேருக்கு நேராக ஒரு குருவும் சிஷ்யரும் பார்க்கும் பொழுது குரு தன்னுடைய பார்வையின் மூலமாக சிஷ்யரின் இதயத்தை ஒரு புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்கிறார். அதற்குள்ள உள்ள விஷயங்கள் அனைத்தையும் அவர் கிரகித்துக் கொள்கிறார். So Sundar Murari Prabhu, that both looks similar crying, but one is crying in a different way, another is crying in a different way. They cannot be on the same level, but as we know, when we make rice, for example, in the kitchen, when we put rice in cold water, first the water is cold, we put rice and put on the gas stove. After some time, the water gets heated, the rice gets cooked very nicely, and rice, all the cold water becomes hot and gets evaporated. எனவே இந்த இரண்டு அழுகைகளும் பார்ப்பதற்கு ஒன்று போல தோன்றினாலும் அவை வேறு வேறு தளங்களில் அமைந்திருக்கின்றன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உதாரணமாக, நாம் சமையல் செய்யும் பொழுது நாம் நீரை ஊற்றி அதில் அரிசியை போடுகிறோம். முதலில் நீர் குளிர்ந்த நிலையில் இருந்தாலும் கூட அடுப்பை பற்ற வைத்த பிறகு அது படிப்படியாக கொதித்து அந்த சாதம் சமைக்கப்பட ஆரம்பிக்கிறது. நீரும் கொதித்து கொண்டிருக்கிறது. The rice was hard before, or after cooking, the rice becomes very soft.
முதலில் கடினமாக இருந்த அந்த அரிசி சாதமாக சமைக்கப்பட்ட பிறகு மிகவும் மிருதுவாக மாறிவிடுகிறது. Similarly, we may have some impurities in the mind as we perform devotional service, then it gets cooked up, and the result is like we get a nice rice, we get a nice result of pure devotional service. இதை போல நமக்குள் கணங்கங்கள் இருக்கலாம், அதனால் நம்ம இதயம் கடினப்பட்டிருக்கலாம். ஆனால் பக்தி தொண்டை தொடர்ந்து செய்து வரும்பொழுது அது படிப்படியாக மிருதுவாகிறது. இதன் மூலமாக எவ்வாறு சாதம் சமைக்கப்பட்டதோ அதே போல நாம் தூய பக்தியினால் இளகிய இதயத்தை பெறுகிறோம். Krishna Prabhu, I have one question from my side, that we can see that Arjuna also a pure devotee and attained love of God, but he also exhibited some symptoms which were slightly different. Is that also an experience of ecstasy? As I said, mentioned, different devotees, according to the stages of loving stages, they exhibit different symptoms. அர்ஜுனர் ஒரு தூய பக்தர் என்று நாம் கேட்டிருக்கிறோம். ஆனால் அவரும் கூட வேறுபட்ட சந்தர்ப்பத்தில் அவர் இத்தகைய அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தினார். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? நான் அதற்கான பதில் நான் பிரபுஜி, can you repeat that? Your answer, Prabhuji. Yeah, Arjuna, he was a friend of Krishna and also a devotee, and different devotees in whichever stages they are, accordingly they get these symptoms. அர்ஜுனர் கிருஷ்ணருடைய தூய பக்தர், அவருடைய நண்பராக அவர் செயல்பட்டார். அவ்வாறு பக்தர்கள் பலவித நிலைகளில் பலவித அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். And Arjuna didn't express too much ecstasy, because if he expresses too much ecstasy, he can't be able to fight. So he will, in the beginning, he started shivering. When he saw all his family members in the battlefield, he thought of Krishna's asking him to kill the own family member, he started shivering. We can see the same symptom is mentioned in the shloka. His hands were shivering and were not able to talk properly. He said, my God, my hand is not able to hold the bow. And these symptoms are there. As today's verse says, Krishna gives all that to make him completely remove all that. Then Krishna fills him with proper knowledge. அர்ஜுனர் அதிகமான பரவசத்தை வெளிப்படுத்தவில்லை. ஏனென்றால் அவ்வாறு செய்தால் அவரால் யுத்தத்தை தொடர முடியாது. ஆனால் சேனைகளுக்கு மத்தியில் நிற்கும் பொழுது, எதிரி படைகளை பார்க்கும் பொழுது அவரிடம் பலவிதமான அறிகுறிகள் உண்டானதை நாம் பகவத்கீதையில் காண்கிறோம். உடல் நடுங்க ஆரம்பித்தது, வியர்த்து கொட்ட ஆரம்பித்தது, பேச்சு வரவில்லை, இத்தகைய பலவிதமான அறிகுறிகளை அவர் வெளிப்படுத்தினார். இதன் மூலமாக அவருடைய இதயத்தை பகவான் தூய்மைப்படுத்தினார். அதன் பிறகு அவருக்குள் அந்த ஆன்மீக ஞானத்தை அவர் நிறைத்தார். So when Arjuna was able to understand Krishna's instructions, then he became very happily started killing his own family members. We didn't have any grief or anything, because Krishna told him, he says, Sishyasya Shadimanaha, I am following your orders, and he happily did his service. So what may be wrong to us may be right to Krishna. So we can't speculate also. The entire Bhagavad Gita is to understand Arjuna that don't think from yourself. Follow me. I say, you follow. கிருஷ்ணனுடைய உபதேசங்களை கேட்டுக்கொண்ட பிறகு அவருடைய மனத்தில் முழுமையான ஞானத்தை அடைந்தவுடன் மிகுந்த சந்தோஷத்துடன் குதூகலத்துடன் தன்னுடைய உறவினர்களையும் நண்பர்களையுமே அவர் கொல்வதற்கு ஆரம்பித்தார். இவ்விதமாக எது சரி எது தவறு என்பதை நமது கண்ணோட்டத்தில் நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. பல சமயங்களில் நாம் சரி என்று நினைப்பது பகவானுக்கு எதிர்மறையான விதமாக இருக்கலாம். எனவே பகவானுடைய உபதேசங்களை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுத்துவதில் நாம் தீவிர கதியில் செயல்பட வேண்டும். Ecstasy exhibited by gopis, ecstasy exhibited by Uddhava, different devotees may be different on different levels. கோபியர்கள், உத்தவர்கள், இதர பக்தர்கள் வெளிப்படுத்திய அந்த பரவசமான அறிகுறிகள் பல மாற்றங்கள், அவற்றுக்குள் வித்தியாசங்கள் பல இருக்கின்றன. Some devotees will only be crying, that is their ecstasy. Some devotees will be only laughing. Some devotees will be only lazy, like gadgadā. He will not even open his mouth. He will be lazy, as if like a python. So each one has a different level of ecstasy. சில பக்தர்கள் தொடர்ந்து அழுது கொண்டே இருக்கலாம், சில பக்தர்கள் தொடர்ந்து சிரித்து கொண்டே இருக்கலாம். வேறு சில பக்தர்களோ எந்த விதமான செயல்பாடும் இல்லாமல் சோம்பலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மலைப்பாம்பை போல செயல்படலாம், ஜடபரதரை போல. இவ்வாறு ஒரு பக்தரும் அவரது நிலையில் வேறு வேறு விதங்களில் இவற்றை வெளிப்படுத்துகிறார். And devotees in Krishna consciousness, in ISKCON, we always feel ecstasy when preaching and talking about Krishna to others. This is the symptoms what we get. ஆனால் கிருஷ்ணனுடன் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களோ தொடர்ந்து பிரச்சாரத்தில் அவர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள். இதுதான் அவர்களுடைய பரவசத்தின் வெளிப்பாடு ஆகும். அத்தகைய நிலையில் அவர்களும் இந்த பரவச அறிகுறிகளை உணர்கிறார்கள். So Arjuna, he exhibited this symptom earlier, and at the end, when Krishna leaves Arjuna, he goes back. Arjuna, even that time, he was feeling very shaky. He was not able to even save the women folk, because Krishna was not with him.
இவ்வாறு யுத்தத்தின் ஆரம்ப நிலையில் சில அறிகுறிகளை அர்ஜுனர் வெளிப்படுத்தினார். இறுதியில் கூட பகவான் இந்த உலகத்தை விட்டு சென்ற பிறகு அர்ஜுனர் அதே போல கிருஷ்ணனுடைய பிரிவாற்றாமையினால் பலவிதமான அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தினார். மேலும் அவர் அந்த பெண்களிற்கு துவாரகையில் உள்ள பெண்களை கூட காப்பாற்ற முடியாத நிலையில் அவர் பலவிதமான ஏமாற்றத்தின் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தினார். So this pastime should make us understand that when we have Krishna with us, no need to fear. When we leave Krishna, then all the fear starts coming. We should always keep Krishna in our activity, on center of all activities. இந்த லீலைகளிலிருந்து நாம் அறியக்கூடிய பாடமாவது கிருஷ்ணன் நம்முடன் இருக்கும் வரை நம் எதற்கும் பயப்பட தேவையில்லை. ஆனால் நம்மிடம் கிருஷ்ணர் இல்லாது போனால் நம்மை பயங்களும் கவலைகளும் பற்றிக் கொள்கின்றன. எனவே நாம் actually Krishna never leaves us. It's that we only leave him. We are not able to see that. He is always there in helping the devotees at every stage. உண்மையில் கிருஷ்ணன் நம்மை விட்டு பிரிவதில்லை. நாம் தான் கிருஷ்ணனை விட்டு பிரிந்து போகிறோம். உண்மையில் கிருஷ்ணன் நமக்கு எல்லா விதங்களிலும் எல்லா சமயங்களிலும் உதவி கொண்டுதான் இருக்கிறார். Thank you very much, Prabhu. If there are no further questions, I would make announcements with your permission. So regarding the Prabhupada Vyas Puja, the offerings can be done till 25th. The date has been extended for your homages. பிரபுபாதரின் வியாச பூஜைக்காக நீங்கள் அனுப்பப்படக்கூடிய விஷயங்கள் 25ஆம் தேதி வரை நீங்கள் அனுப்பலாம். தேதி இவ்வாறு 22லிருந்து 25 வரை அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Also on the 29th Sunday, we have this online glorification of Srila Prabhupada by all the bhakti-yuktaḥ members. 29ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை பக்தி விருக்ஷா உறுப்பினர்கள் அனைவரும் பிரபுபாதருக்கு அளிக்கக்கூடிய அந்த மகிமைப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் ஒளிபரப்பப்படும். As regarding the evening Krishna Katha lectures, today it will be by Gaurmandal Prabhu on the marriage with Rukmini. இன்று மாலை ருக்மிணி பரிணயம் என்ற தலைப்பில் கௌரமண்டல் பிரபு பேசுவார். Tomorrow Sri Vrindavaneshwari Mataji on the pastimes of Lord Balram in Dwaraka. பலராமரின் துவாரகா லீலைகள் என்ற தலைப்பில் விருந்தாவனேஸ்வரி மாதாஜி நாளை உரையாற்றுவார். On Thursday and Friday, His Grace Srimati Krishna Prabhu and Her Grace Tarni Radha Mataji. வியாழன் வெள்ளி சுமித்ர கிருஷ்ண பிரபு மற்றும் தாரணி ராதா மாதாஜி உரையாற்றுவார்கள். So let us all chant the Mahamantra thrice for the benefit of all the devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,